Thank you for everyone for joining to my session, even in spite of this festive vibe. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು 2019 ಬರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 2019ಅಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬಹಳ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2019 ಬಿಫೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2019 ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿನೊಬ್ರಿಗೆ ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Could you please answer in the chat box? I'm waiting for your answers. Good. ಮನಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಉಸಿರಾಟ. Very good. Any more answers? Air, clean water. Very good. Any more answers? ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಅರ್ತ್ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಯಿಲ್. ಗ್ರೇಟ್, ಎಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ವೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಇನ್ ಅ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 24 hours ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅನದರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಆಗೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Great. Yes. Thank you so much. So by now I think hope you have all understood my topic. So my topic is like today I'm going to do this session on time and priority management. Yes, is my screen is visible to everyone? Yes, it's visible. Okay. Yes, as you all know, so today I'm going to give a session on time and priority management. Yes, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮನಿ. ಎಸ್, ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಮನಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ಅವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ in a well-mannered way and throughout this session. So previously, initially I want to request to all of you, so kindly switch on your cameras, okay, because some of the cameras are not switched on over here. And also request everyone to sit in a calm place, and maybe another 30 to 40 minutes I need your value addition time, and switch off your the best friends, maybe your mobile phones. I need to turn off your mobile phones, or if it is so important, let it be in a silent mode, so let it not distract the session. And one more thing, those who are going to stay till end, so you're going to get a free bonus which is worth of 500 rupees. So I want you to be more attentive. So who are going to stay till end, so only those people are going to get this. And take I need everyone to sit with a pen, maybe a scribble pad or a paper, a sheet of paper, anything is fine. And question and answers will be handled at the last. And finally, I would request you to be active and be attentive throughout the session. Yes, thank you so much.
So shall I go ahead? Could you please give me a thumbs up? Could you please show me a thumbs up? Yeah, thank you so much. Yes. See, Snehitre, at the end of this session, so all of us will be able to write down some three areas that need to be, improved. Okay, so and maybe the area of like time management and also the ways that we are going to address them. So for this, first and foremost, we need to understand various aspects of our time management. Maybe various tools irbodu, techniques irbodu, like one can use for the time management. So before going ahead straight into what is time and what is that we need to understand something important another, but so we'll see how can we define a success. Okay, so according to you, what do you mean by a success? Could you please post it in the chat box? Great. No. Great. Yes. We all know like success is very important and we all have a various role models also, right? Yes. So for this, sometimes we may feel like ಇವಾಗ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so could you please tell me like few successful people? Could you please post it in the chat? Any successful people that you know? Abdul Kalam, Elon Musk. Great. Very good. And could you please name a few successful company? Wipro. Great. ವಿಪ್ರೋ ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎ ಬಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಟೊಯೋಟಾ. ಗ್ರೇಟ್. Okay, see, like, but how are we going to assess this? I mean, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇದು ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ಟೊಯೋಟಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರುತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಪ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಹೌ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇಟ್? ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್? ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಕಂಪನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್? ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸಿ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ರೈಟ್? Why these people or companies are considered very successful. And see, the Nobel Prize, I mean, this is given to the people like who've done utmost service to the company, means the community, in maybe in various aspects. ಈಗ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿನ ಅವ್ರು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎಗೈನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ 500 ಕಂಪನೀಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ 500 ಕಂಪನಿ. So these are the 500 topmost companies in the world. So based on like maybe like maybe the total worth of the companies irbodu, athwa irrespective of what products that they are going to deal with and how many employees that they have. So based on like so many areas in the, so ella areas in the ಒಂದು validate ಮಾಡಿ, so ಆ ಒಂದು like fortune 500 companies ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. So based on, we are going to decide whether this is a successful company, whether that person is a successful people or not. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, is it audible to everyone? Great. ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪೀಟರ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್.
So Peter Drucker, he is one of the most influential financial management guru. So according to his, there are two quotes, as you can see over there. So you can see there. See, one cannot. One cannot even think of like managing one's time. Okay, so unless one first knows where it goes. What do you mean by this? So, see, when one is able to manage one's time properly, if they are not able to understand where they are spending it. Haudalva? Yes, as you have, as like it's been rightly said by, Peter Drucker, that so which cannot be measured, it cannot be managed. So when we cannot measure it, definitely we cannot manage that, isn't it? So but how we can do that? So let's see in the next slide some hands-on activity. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪೇಪರ್? Yes. So take a sheet of a paper. Just take a sheet of a paper like this. Okay. Just make a 3 columns over here. The first column, let it be a serial numbers. The first column, let it be a serial numbers. Okay. And the second column, let it be the task. The task, that you are going to do. You need to fill the task in that particular, on a daily basis. Okay. And the last column and the third column. So let it be an amount of time that you are going to spend on it. Maybe watching movie irbodu, watching the TV irbodu, or playing irbodu, ಅಥವಾ spending a time with a friend irbodu, maybe chatting with the WhatsApp with a friend irbodu. So ಆ ರೀತಿ. So these are the activities. So I hope you are ready. So just take some 2 to 3 minutes of your time and start filling it now, and then I'll tell you what to do. The timer starts now. Okay. See, once again, I'm going to tell, take a sheet of paper, just make 3 columns over here. The first column contains a serial number. First column is serial number haki. Second column ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, ಈಗ ಟಿವಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ರೂ. 30 seconds. 30 seconds remaining. Yes, your time is up. Okay, so ಇವಾಗ ನೀವು 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. Yes, I hope it is done. Yes. So yeah, I got an answer. So the first response is 20 hours. See, as you can see, ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಿದು ಬರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು 24 hours ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇವಾಗ ಸಿ ಕೆಲವರು 18 hours ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 hours ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸಿ, however, like some of you are able to get only few hours. Like you can see here, ಕೆಲವರು 15 ಹಾಕಿದ್ರು, still another 9 hours is pending. Okay, so like few are like just inside the 24. So what is that, like those who are getting like less than 24 hours, that means we are not able to assess where the time is being spent.
Yes or no? Even those like who like you can see there, like someone has posted it's like 26 hours. So even like the person that who has got 26 hours, I think that person is maybe overestimating his time. Yes, so that means this is a gap, we have to work on and we have to fill, and also we need to assess on our daily activities so that it's going to help us to make the needful changes, and of course it's going to make our days more productive. As you can see here, so where every day, so just make a practice of like so at the end of this session I'm going to send this my time worksheet. Okay, and I'm going to just a minute. Okay. Okay. So I'm going so that you can list out all the activities in a day along whatever the time is needed, and you have like 5 minutes. You can take some 2 to 3 minutes of to do this activity on a daily basis, and then add the times like as you did now. So just see that where you are going on. So this is how that we can keep our time. Okay. Okay. See what we have done just now. We did an activity where we just splitted our task. Okay, ಒಂದೊಂದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ 15, 18, 20 ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಒಂದು ರಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ರಫ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹವೆವರ್ there will be many things that we are going to miss out when recollecting, and also when we are estimating the time that whatever that we have spent on the task, isn't it? So there's a yes, you can see there ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ an estimation or maybe the reality. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ 5 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ನೋ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ 5 minutes ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 minutes ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ, sometimes it's not. The thing is like what we have to do here is, you can see there, so like we need to have a proper time blocks. Okay, so based on this also we have an activity at the end of the session where I'm going to give you this big, since it's an online thing, so I think I cannot go with that, but we have done the activities where I'm going to share and you're going to do that. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೇನಲ್ಲಿ 24 hours ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು 15 minutes ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 24 hours ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ 24 into 16 minutes ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು 15, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್? ಬರಲಿಲ್ಲ? Yes, exactly. It's 96 blocks. Thank you, Satish sir. It's 96 blocks in 24 hours. Okay, that means 96 blocks. Thank you, Madhushree ma'am. 96 blocks in seven, into count, multiplied by 7 days, and then total up we are going to get 672 blocks in a week. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 672 blocks in a week. So that means we can like this is going to help us to understand like exactly where our time is being, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ SMS, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಚ್, like you need to indicate even all of those things in the blog. So I have done a activity, a sheet, so where I'm going to share this, so that it is definitely it will be very useful, so that you can keep track of all of those things.
ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೈಟ್ 12 o'clock ಇಂದ 4 o'clock ತನಕ ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಇಂದ ನಮಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 12 o'clock ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ 15 minutes ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೋಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ, ಅಥವಾ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಫ್ಸ್, ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ field assessment which is going to help us to make the needful changes, so to make our day more productive and it will be more clarity. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ at the end of the session. But however, it is recommended to do this tracking, okay, so that it is going to help you to assess you properly, okay. So we have so far seen about how to assess the time, but how much time does one have? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. What is the total number of hours in a day that everyone has? Could you please type in the chat? 24 hours, exactly. So you can see here, ಹೌದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನ್, ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ರಾಮ್ ಸರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಅ ಡೇ ಹಿ ಡಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 24 hours ಇರೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಈವನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟು? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಇವರಿಬ್ರು? ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೋದ್ ಕಾಮ್ಲಿ. ಹೌದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೋದ್ ಕಾಮ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗಿಂತ ವಿನೋದ್ ಕಾಮ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿನೋದ್ ಕಾಮ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರು ಅವರು ತುಂಬ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈವನ್ ದೋ ದೇವರ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈವನ್ ದೋ ಕಾಮ್ಲಿ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he is not able to do that. So what is the reason? Maybe that they went into a different paths. It's all because of like maybe various distractions irbodu. So one important thing that drove all this is their priorities anta helbodu. So what are these priorities? Enidu priorities? See, priorities are going to be, means these are the thing that we are going to set what like ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಹೀ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಹೀ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಹಿ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. that consistency was there, that perseverance was there. So but ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಮ್ಲಿ ಅವರು he distracted. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆನ್ಚುಯಲಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ what I'm going to conclude here is the priority, it has a more important role to play in the time management. So hope by now you would have understood the importance of time and priority management. Now, I'm going to take you all to enrich with more information regarding this. Let me move to the next slide.
how to handle these various sessions now. See, you can see here. So here you have means ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ I'll take you to a very, I mean, a proven theory, it's a very good tool, okay, which is going to help you to understand so how important the task is, okay. Yes. See, it's a very good tool. So this is called as Eisenhower matrix ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಅಥವಾ urgent important matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So as you can see here, it's looking so colorful, ಹೌದಲ್ವಾ? Green, red, so blue, and then some grayish. So it's looking so colorful one. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 quadrants ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? So you can see in the first quadrant, you can see you can see it's very important and very urgent. Yenidu very important and very urgent. See, the important thing to notice here is all the tasks that what we can think is going to fall, and ella tasku ಈ ಒಂದು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು. The first quadrant ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು urgent and important. ಆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ದೆನ್ ಪುಟ್ ದೋಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಡೂ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ and it's you can see that not urgent and it's important. So that means these are supposed to be done for sure, but immediate again ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. So we can ask our friends, maybe our relatives or anybody, so that they can process it and they can do it. So our meantime only we can do the task which is very important, alva. And you can see that the final and the fourth quadrant is there. So that means where you can see it's not important and it's not urgent. So this quadrant has all the tasks like which are no use to the person. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. I mean, ಇವಾಗ we don't need that. So then that means that we can delete that, so we can eliminate it, right? So this is how this is called as the famous it's a proven tool ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಸನ್ಹೋವರ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಈ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಲೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಆರ್ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಸಮ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್? Okay. Now let us look at very few important aspects of why we should assess our time. See, why do we need to assess our time? So we need to identify the time killers. What are the time killers? And ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವುದಿರಬಹುದು?
ಮೇ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ 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 ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್? And maybe like everyone of us, have a different productive times, and some are productive at the, like for example ನೀವು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಪಟ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಡೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನನಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So at what time that we are very active, so avaga we can just have the most important things to be done. So I mean this is going to be differed from person to person based on maybe your productive time irbodu, athwa based on like you may think like illa ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಕನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ಅಸೈನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಆ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. So these can then be periodically reviewed, so that accordingly we can do some the needful changes. Okay. Next. Coming to the next, I think let us see some of the different aspects of the time management. So where we are going to cover. So you can see there, so the different aspects may be how to handle the routine task irbodu, like daily task irbodu, and how to handle the big task or maybe a big projects, or maybe how to avoid the interruptions and why to use the technology, or maybe how to use the technology and how to be organized. So let us see in the further slides, I'm going to take you to all of these things. Okay. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೂಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದ ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 25. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ 25 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಅಂದರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 4 ಪ್ರೊಮೋ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 4 ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ 2 ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೂವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, all the humans. So that's the reason this has been proved to be more successful. And the breaks in Pomodoro technique is going to help the people, I mean to relax. And sometimes based on some rough estimate of how much time it might take task, the timing can also be varied. ಸೊ ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಇವಾಗ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಈಗಂತೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈವನ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಈ ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಸು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 4 ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
ಐ ಮೀನ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. Okay. Next, we'll see. So many a times, so one of the main reasons, so why we keep postponing the things is because the tasks are like too big. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಒನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್, ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನಾವು ಎಲ್ಡರ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಮೋಡೋರೋ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹವೆವರ್ ವಾಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Watermelon. Yeah, it's a watermelon. So how do we eat the watermelon? Cut into pieces. Yes. Cut into small pieces. Yes, exactly. So we don't eat like ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈವನ್ ಟಾಸ್ಕ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಐ ಮೀನ್ ಟು ಡೂ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ದ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಹೋಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ can cut smaller pieces like one at a time, so that we'll be able to eat the whole watermelon in a day or two, isn't it? So in a similar way, even the task can be divided into a smaller chunks, and then we can break the project into the smaller manageable chunks. And also we can have pre-allocate the blocks to a smaller chunks in a schedule. So you also like when this is clubbed with like scheduling like more task agbodu, like maybe on a daily schedule, like we have so much of activities, so we can have those things into a breakup things so that we can complete the task completely. Okay. Okay. So as I told you, I'll also take you to like how to avoid the interruptions. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್, ಲೈಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಲೈಕ್ ನಾನಂತೂ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ SMS. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ದೋ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗಂತೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ such situation, so we have to manage a few things. So this includes like mobile phone irbodu. So let us like put it into do not disturb mode athwa silent mode athwa like whenever we are reading a book or whenever you are doing a task irbodu. So let us switch off the mobile. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್, ಬೀಪ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಮ್, ಸೊ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಟು
I mean, even I'm not telling that checking a WhatsApp is wrong, or maybe checking an email is wrong, or not to go with the social media. So let us have a proper time. Adukon time allocate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Like we'll have a dedicated time in a daily basis to check all of these things, because even that is also very important. But it's not good to have always all the time with the WhatsApp or all the time with the social media, which is going to make us very unproductive. Okay. Now let's see, like why do we need to use a technology? See, many of us have seen the technology as a bane, and some of them as a boon. Yes, because of so many hurdles that it has been poses, like maybe n number of reasons are there. So as we do not manage it that well, so let us see, sir, like some things that clarify why technology is very good, so which is going to enable. Okay. See, ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ means we are getting exposed to huge amount of data in a various forms, and we are in a ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಡೆಲ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೊ that means like we live in an information age. Definitely we need even all of these to be checked. I mean, on WhatsApp agbodu, social media, we need to be connected with all of those things. So even that social, but ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, so why, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ every time that we have a notification, or every time that we have a situation. So that means like we need to have a proper decision over here. So if we properly use a technology which is enabled like to remember the things, or maybe to remind, or to maybe recollect the things, so we can schedule the things so that we can get rid of the stress that we get into, like when we try to do everything on our own, so without any assistance from arts, I mean, so from the ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, like multi-device options ಇದೆ, which is now available. Maybe you can integrate like with the cross platforms, like apps these days, like you can integrate with the mobile phones ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ desktop ಅಥವಾ PC ಅಥವಾ laptop, so email. So all important things that can be marked then, and then there itself, like without moving from device to device move ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there are so many things. So this is how that means this is why that we can use the technology. Okay, so when we know like why to use the technology, the next comes like how to use the technology. See, some apps like you might be knowing like Google Keep ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ Google Calendar, Evernote, like mobile apps ಇದೆ ನಮಗೆ, so that we can make the best utilization of that, so that they are going to keep time to time reminders ಇರ್ತಾರೆ. So they are going to make a note for us, and they are going to make like efficient way, the keep track the things. And also we have in our mobile we have that the sticky notes ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್, ಆರ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ, ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ like a list. And this is like something that like even some of the most successful people, even now also they are doing. That's the reason they are in the market. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So and also we have like some of the apps, like you can see they're like multi-platform apps ಆಗ್ಬೋದು. So to-do lists ಇದೆ. So we can just download those things which are available on the cross platforms, and then make it like we can use and it's very easy to schedule the various things on these things. See, the options which are being given here, like it's like a very few, but there are many more apps like this. The more that we are going to explore, the more that we are going to learn. So as we all know, so that's how that efficiently we can use these apps for managing even our time as well.
Okay. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಹೌ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ I mean, which many of us we are going to fail at, and which kills a lot of time, is by not being organized. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ maybe at the college, maybe at the office, or maybe in the laptop, that where we are like ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 1 day or 2 day time, no, again we are going to. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಮೇಲ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್, ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಬಲ್ ದೆಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and which is not important, or maybe the social media. And yeah, many more examples are there. So it is always means more productive if we are organized. Yes. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಲ್ಲೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ utter waste of time. And 80% of the papers that what we are going to file, so we never refer to that again. ಸೊ ನಾವೇನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ has been happened in US workers, where I mean the interruptions, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ 10 minutesಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. And you can see there, like the average American, they spends 1 year, I mean the total time, it's a research which has been happened. So 1 year of their life looking for lost, like, or misplaced items at home. Or ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 23% ಆಫ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಪೇ ಬಿಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ಯೂರ್ ಲೈಕ್ ಲೇಟ್ ಫೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪೇನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 80% ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ಮೀನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. Yes, now the big question is like how to be organized. Yes. See, every one of us now knows that being unorganized, it's not going to fetch us anything. It's not going to help us anything. And moreover, it's ಬರೀ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ finally, what is that I'm going to tell here is we have to be organized. So there are some steps that we have to follow, which has been involved in organizing the things. So these things has to be applied. So first and foremost, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So we need to list out what is that we need, like ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, all the things which has to be organized. So this is very much essential, so that in the coming steps, these can further be categorized like based on some criteria. So where when you are organizing anything, ensure that all things are included and none of them are missed. So list out in such a way, don't forget those things. Okay, and then you can see there, and the next is eliminate. I mean, you need to frame a rule and eliminate no matter what. Like once you have all things together, okay, come up with some baseline or rule to eliminate the material. Like often once you have all the keep the when you have kept the things with you, ಸೊ ವಿಚೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಥದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. And then you can categorize into groups.
ಇವಾಗ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಮ್ಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ 9 ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, so why do we need this? So allocate mari. So and then you can see there the store. So store the things in the allocated places, and then when everything is easy, you can see there, yeah, you can retrieve, like have a document and helps, which is going to help with the retrieval. And often, like when too many things are organized for the first few times, we are going to assess the things, it becomes very difficult to assess them. So we need to have a documentation of how everything has to be organized, so be referred, like things to be retrieved easily. Okay, so keep in a bin. I mean, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, so that doesn't fall into any existing category. ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, no matter how much that we are organized, we are something new will come up eventually. So we cannot go into any group. So just throw them into the bin. So review and then change periodically. Just review the whole system periodically and then remove the groups. Okay, so where there are no items now, and create the new groups and storage spaces, and which has been very important. So being organized initially will take a lot of time, but definitely when you're organized and when you're used to that and you're following that system, the once the process is in place, and a lot of time will be saved, and reviewing and changing the system periodically takes a little time. So that's what that I wanted to tell here. Yes. Finally, coming to the conclusion, see, the whole sessions, we have seen and we have understood that time is equal to all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ನನಗೂ 24 ಗಂಟೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ 24 ಗಂಟೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ our priorities, like how we manage ourselves. So we all have come to know that the time management has been driven by our priorities. Okay, so hence knowing that what we become or what is that we are going to achieve, it's more important. So it's dependent on the priorities that what we are going to do. And also we saw like how to assess our time as per the reality, so as per our assumptions. And also I think you might have liked that 96 block daily assessment sheet. We now know, like we have to schedule our, the activities in that, the matrix that I showed. So especially in the most productive time of our day, and how important is to be organized, as so much of time is being wasted. So when we do not organize the things properly. And also the takeaway, one more takeaway from this is like how technology is going to help us in our time management, and the various tools that we learned. One of that, the famous technique, the tool that we learned over here is a Promodoro technique. Okay, and also there is one more technique. You can see there the Pareto, the principle. So it's like a 10-minute rule, 2-minute rule. So there are, like, you can create your own rules also. I hope that what you have learned here and I think committed here will be followed, and ensure that you're going to manage your time and priorities properly. Yes, finally, I would like to conclude by telling the slogan, the quote, like, being busy doesn't make sense as long as that you're not productive. So I would request everyone to be more productive. So utilize the time at the best. So thank you so much. Thank you so much for your patience. Yeah, I'll be sharing a Google form. Just a moment, so you can share the feedback.